ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আবারও নতুন একটা ইটিং শো নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আর আজকে আমরা খাবো সাদা ভাত, তারপর লেবু, আবার টমেটো সালাদ, সিম ভাজি, আর এখানে আছে ইলিশ মাছ। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিলাম। ওকে, স্টার্ট। এখন এটাকে দেই তোমাকে নাকি? আমাকে তরকারি দাও। বন্ধুরা, আজকে কিন্তু নদীর সকালবেলা টাটকা ইলিশ মাছ। তাই খুব ভীষণ। খুব সকালবেলা একটু বাইরে গেলাম, তখন যে নিয়ে এসেছি। খাওয়া দাওয়া শুরু। সো স্টার্ট। আর বন্ধুরা, বেশি বেশি করে আমাদের ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ইয়েস। সেই জোস হেভি হয়েছে। আসলে মাছটা কি সুন্দর ফ্লেভার হুম রান্না যখন করতেছি। টাটকা মাছ, নদীর সকালবেলা না। মাছটা দেখেই তো আমার খুব পছন্দ হয়েছে। মিলনদের নদীর। হুম রিয়ালখা নদী। হুম। অনেকে শুধু দেখি যে খালি পদ্মার ইলিশ করে, কিন্তু এখন বরিশালের ইলিশও তো ভালো খেতে। হুম ঠিক আছে না? মনের মতো হচ্ছে। সেই হয়েছে। আজকে রান্নাটা না আমি খাই ফিদা হয়ে গেলাম। আর আজকে সিমগুলোতে কি সুন্দর বিচি আছে। হুম মিষ্টি ছিল। বিচি না, আবার বীজ নাকি। আসলে রান্না করার সময় বোঝা যায় যে রান্নাটা ভালো হবে কিনা। হুম
টেস্ট না? অনেক। কে এনেছে দেখতে হবে না? মাছ না? না, আগে খাই। এটা কামড়ে খেতে পারো না? হেভি লাগে। আমার তো লাগে, কিন্তু এত খাবার ভিড়ে এই খাবারটা খাওয়ার সময় নেই। বাবা কি বলছো? লেবু খেতে খেলে ম্যাচ কমে, অতিরিক্ত যাদের চর্বি তারা এটা খেতে পারে।
খাওয়া শেষ। আমারও খাওয়া শেষ। এই যে আমি একবার শেষ চিটটা কুটে খেয়েছি। আমিও। তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, আর বেশি বেশি করে আমাদের ভিডিও দেখবেন এবং অপরকে দেখার জন্য শেয়ার করে দেবেন। তো আজকে আসি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই বাই।